Hi everyone, welcome to Beka English. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga nagaan gara Beka Englishitti dhuftanii barnoonni keenya irraa gaaffilee Ingiliffaa gaggabaaboo afaan Oromootiin ta'a. Daawwattoota keenya chaanaliin kun haaraa waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatinaa. Barnootichas like gochuun eegalaa amma kallattumaan gara barnootichaatti dabarra. Will you return? Ni deebitaa? Will you return? Ni deebitaa? Return jechuun bakka deemanii deebi'uu jechuudha. Williin wanna gara fuulduraatti raawwachuuf deemu gaafachuuf yookaan dubbachuuf nu fayyada. Kanaaf will you return jechuun ni deebitaa jechuudha. Namni tokko bakka deemee akka deebi'uu fi akka hin deebine adda baafachuuf gaaffii gaafannudha jechuudha. Did they call? Bilbilanii ture? Did they call? Bilbilanii ture? Call jechuun bilbila bilbiluu jechuudha. Didiin paastii yookaan immoo ennaa darbe agarsiisa. Kanaaf did they call jechuun bilbilanii ture yookaan bilbilanii ture jennee namoonni jedhaman sun bilbila akka bilbilanii fi hin bilbilli adda baafachuuf gaafanna jechuudha gaaffii kana. Will we work? Ni hojjennaa? Will we work? Ni hojjennaa? Work jechuun hojjechuu jechuudha. Hojii. Kanaaf will we work yeroo jennu ni hojjennaa yookaan immoo hojii wayii ni hojjennaa jennee akka hojjennuu fi akka hin hojjenne adda baafachuuf gaafanna jechuudha gaaffii kana. Were they chosen? Filatamanii ture? Were they chosen? Filatamanii ture? Werein paastii agarsiisa. Chooseniin verb 3 choose iti. Kanaaf kun passive constructionidha. Were they chosen jechuun filatamanii ture jechuudha. Waa tokko hojjechuuf, waa tokko raawwachuuf namoonni suni akka filatamanii fi hin filatamne adda baafachuuf gaaffii kana gaafanna jechuudha. Have you noticed? Hubatteettaa? Have you noticed? Hubatteettaa? Wanna tokko notice gochuu jechuun wanna sana hubachuu jechuudha. Have fi verb 3 yeroo wal faana dhufu present perfect tense agarsiisa. Kanaaf have you noticed jechuun wanna tokko hubatteettaa yookaan wanticha hubattee jirtaa jechuudha. Namni tokko akka wanna sana hubatee jiru adda baafachuuf gaaffii gaafannudha jechuudha. Does it stop? Ni dhaabataa? Does it stop? Ni dhaabataa? Stop jechuun dhaabachuu yookaan immoo wanna tokko dhaabuu yookaan immoo wanni tokko dhaabachuu isaa agarsiisa. Kanaaf does it stop yeroo jennu wanni tokko ni dhaabataa jechuudha yookaan wanni raawwatamaa jiru tokko addaan citaa yookaan immoo wanti ta'aa jiru suni ta'uu dhiisee dhaabataa jechuus ta'uu danda'a. Haala adda addaatiin itti fayyadamna. Walumaa galatti wanni sun ni dhaabataa jechuudha. Did he leave? Deemee ture? Did he leave? Deemee ture? Leave jechuun deemuudha. Didiin immoo paastii yookaan immoo ennaa darbe yookaan wanni darbe waan agarsiisuuf did he leave jechuun deemee ture yookaan inni deemee ture jennee akka deemee turee fi hin turre adda baafachuuf gaaffii gaafannudha. Did she sleep? Raftee turte? Did she sleep? Raftee turte? Sleep jechuun rafuudha. Did she sleep jechuun immoo isheen raftee turte jechuudha. Ennaa darbe yookaan yeroo darbe akka raftee turee fi hin turre adda baafachuuf gaafanna jechuudha gaaffii kana. Was I correct? Sirriin ture? Was I correct? Sirriin ture? Namni tokko yookaan wanni tokko correct jedha jechuun wanni sun yookaan namni sun sirriidha jechuudha. Wasiin immoo wanni darbe waan agarsiisuuf was I correct jechuun sirriin ture jechuudha. Wanni ani dubbadhe, wanni ani hojjedhe sun sirrii ture jennee sirrii turuu fi turuu dhiisuu keenya gaafachuuf was I correct jenna jechuudha. Have you heard? Dhageesseettaa? Have you heard? Dhageesseettaa? Heardin past form yookaan immoo ennaa darbe kan agarsiisu kan heeriiti jechuudha. Kanaaf have you heard jechuun dhageesseettaa jechuudha. Wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Odeeffannoo tokko dhageesseettaa wanna sana quba qabdaa yookaan odeeffannoo wanna sanaa qabdaa jechuuf have you heard jenna jechuudha. Have you come? Dhufteettaa? Have you come? Dhufteettaa? Come jechuun dhufuudha.
Have you come jechuun immoo dhufteettaa'e jechuudha. Bakka kamiyyuu ta'uu danda'a. Bakka jedhame sana jirtaa'e yookaan dhuftee jirtaa'e jechuudha. Did he bring? Fidee ture. Did he bring? Fidee ture. Bring jechuun wanna tokko fiduu jechuudha. Didin past waan agarsiisuuf. Did he bring jechuun fidee ture jechuudha. Wanna kamiyyuu ta'uu danda'a yookaan meeshaa kamiyyuu ta'uu danda'a. Wanna jedhame sana fidee ture jechuudha. Does he play? Ni taphataa. Does he play? Ni taphataa. Play jechuun taphachuudha. Does jechuun immoo wanni namni tokko hojjetu he she iti yoo ta'e subjectiin isaa yookaan matimni isaa does he play jenna jechuudha. Ni taphataa jechuudha. Akka taphatuu fi hin taphanne adda baafachuuf gaaffii gaafannudha. Do you cook? Nyaata hojjettaa. Do you cook? Nyaata hojjettaa. Namni tokko nyaata cook godha jechuun nyaata hojjetaa jechuudha. Do you cook jechuun immoo nyaata hojjettaa. Dandeetti nyaata hojjechuu qabdaa yookaan immoo amala nyaata hojjechuu qabdaa jechuu ta'uu danda'a. Namni tokko nyaata hojjechuu fi hojjechuu dhiisuu agarsiisa. Amma hojjechaa jirtaa jechuu miti. Kuni akka namni tokko nyaata hojjechuu beekuu dhiisu yookaan immoo nyaata hojjechuu irratti hirmaachuu fi hirmaachuu dhiisu agarsiisa jechuudha. Yeroo baay'ee waan nuti hojjennu adda baafachuuf gaaffii gaafatamudha malee kan gaaf tokko qofaa hojjennu miti jechuudha kuni. Were they late? Barfatanii turanii. Were they late? Barfatanii turanii. Late jechuun barfachuudha. Were they late jechuun immoo barfatanii turan yookaan immoo barfatanii ture jechuus dandeenya akkuma haala dubbiitii yeroo baay'ee turanii jenna yoo namoota hedduu ta'an jechuudha. Waan tokko irratti dafaniin argamne yerootiin hin geenye yerootiin irratti hin hirmaanne jechuu agarsiisaa jechuudha wanni kun. Did they come? Dhufanii turanii. Did they come? Dhufanii turanii. Kaamiin dhufuudha. Didiin immoo past agarsiisa. Present perfect miti kun jechuudha. Did they come jechuun dhufanii turanii yeroo darbe jechuu agarsiisa. Does it glow? Ni ifaa. Does it glow? Ni ifaa. Wanni tokko glow ta'a jechuun ifa gaarii qaba yookaan ni ifa jechuudha. Kanaaf does it glow yeroo jennu wanni sun ni ifaa, ifa gaarii qaba yookaan ni ifaa jechuu agarsiisa. Will she buy? Ni bitatti. Will she buy? Ni bitatti. Buy jechuun wanni tokko bituudha. Will she buy yeroo jennu ni bitti yookaan immoo ni bitatti jechuu dandeenya. Ni bitti jechuun meeshicha bituu dhiisuu agarsiisa. Ni bitatti jechuun immoo ofiishee bitachuu agarsiisa. Kanaaf lamaan isaa itti fayyadamuu dandeenya. Has he asked? Gaafateera. Has he asked? Gaafateera. Asked jechuun past form askiti waa gaafachuu keenya agarsiisa. Kanaaf present perfect waan ta'eef kun has he asked jechuun gaafatee jira yookaan gaaffii wayii gaafatee jira jechuudha. Gaaffii kamiyyuu ta'uu danda'a. Wanna jedhame sana gaafachuusaa adda baafachuuf gaafanna jechuudha. Have you found? Argatteetta. Have you found? Argatteetta. Foundin past form find iti yookaan immoo verb 3 akka galma kanaatti present perfect waan ta'eef kanaaf have you found jechuun wanna tokko argatteetta yookaan argattee jirta jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko meeshaa barbaadu yookaan meeshaa barbaade jedhame tokko argachuusaa adda baafachuuf gaaffii gaafatamudha jechuudha. Did she find? Argattee ture. Did she find? Argattee ture. Have you found fi did she findin asirratti subject isaanii qofaa miti garaagarummaan ennaan isaanii yookaan tensiin isaanis garaagarummaa waan qabuuf asirratti argatteettaa jenna asitti immoo argattee ture jenna pastidha jechuudha. Inni kuni namni tokko waa argachuusaa fi akka argatee fi akka hin arganne kunis adda baafachuufi. Are they prepared? Qophaa'oodha. Are they prepared? Qophaa'oodha. Namni tokko preparedidha jechuun qophaa'aadha. Qophii xumuratee jira jechuudha waa hojjechuuf yookaan waa raawwachuuf. Kanaaf are they prepared yeroo jennu qophaa'oodha qophii xumuranii wanni tokko hojjechuuf qophaa'oo ta'aniiru jechuudha kun. Did it snow? Cabbiin bu'ee ture. Did it snow? Cabbiin bu'ee ture. Snow jechuun cabbii ta'uu danda'a yookaan immoo cabbiin bu'uusaa agarsiisa. Verbis nounis ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf did it snow jechuun cabbiin bu'ee ture yookaan cabbiin roobee ture jechuudha. Kuni
biyya warra dhihaa keessatti yeroo baay'ee yeroo qorraa cabbiin hin bu'a jechuudha. Kanaafuu cabbiin bu'uusaa bu'uu dhiisuusaaf yeroo sana adda baafachuuf gaaffii gaafatamudha. Were they informed? Isaanitti himameeraa? Were they informed? Isaanitti himameeraa? Nama tokko informii gochuu jechuun odeeffannoo kennuufi jechuudha. Kanaaf were they informed jechuun isaanitti himameeraa odeeffannoon kennameeraa fi jennee akka isaanitti himamee hin himamne yookaan odeeffannoo akka qabaniif akka hin qabne adda baafachuuf gaaffii kana gaafanna jechuudha. Were you there? Achi turte? Were you there? Achi turte? There jechuun achidha. Wherein immoo waan darbe agarsiisa. Kanaaf were you there jechuun achi turte, bakka sana turte yeroo darbe jechuu agarsiisa. Bakka kamiyyuu ta'uu danda'a. Namni gaafatamu kun yeroo jedhame sanatti bakka jedhame sana turuusaa fi turuu dhiisuusaaf adda baafachuuf gaafanna jechuudha gaaffii kana. Does she swim? Ni daakti. Does she swim? Ni daakti. Swim jechuun daakuu jechuudha. Bishaan daakuu. Kanaaf does she swim yeroo jennu ni daakti jechuudha yookaan immoo bishaan daakti jechuu keenya. Dandeettii bishaan daakuu qabaachuu fi qabaachuu ishee dhiisuuf adda baafachuuf gaafanna jechuudha. Will she play? Ni taphatti. Will she play? Ni taphatti. Play jechuun taphachuudha. Will she play jechuun immoo ni taphatti jechuudha. Kuni wanna gara fuulduraatti ta'uuf deemu adda baafachuuf gaaffii gaafatamudha. Have you fixed? Sirreessiteetta. Have you fixed? Sirreessiteetta. Wanna tokko fix gochuu jechuun hiika adda addaa qaba. Suphuu ta'uu danda'a. Wanna bade tokko sirreessuu ta'uu danda'a. Yookaan immoo rakkina tokko furuu yookaan hiikuu ta'uu danda'a. Walumaa galatti have you fixed jechuun akka galma kanaatti sirreessiteetta jechuudha. Wanna kamiifuu itti fayyadamuu dandeenya. Did she enjoy? Isheetti tolee ture? Did she enjoy? Isheetti tolee ture? Wanna tokko enjoy gochuu jechuun itti gammaduu yookaan immoo wanni suni nutti toluusaa agarsiisa. Kanaaf did she enjoy jechuun didiin paastii waan agarsiisuuf wanni kamiyyuu ta'uu danda'a. Wanni jedhame sun isheetti tolee ture jechuudha. Yookaan wanni sun ishee gammachiisuuf gammachiisuu dhiisuus adda baafachuuf gaaffii gaafannudha jechuudha. Are they done? Xumuraniiru. Are they done? Xumuraniiru. Dan jechuun wanna tokko xumuru agarsiisa. I am done jedha fakkeenyaaf namni tokko wanna narraa eegamu xumureen jira, hojjedhee raawwadheen jira jechuusaa agarsiisa. Kanaaf are they done yeroo jennus xumuraniiru jechuudha. Hojii kamiyyuu yookaan wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Have you worked? Hojjetteetta. Have you worked? Hojjetteetta. Working hojjechuudha. Worked jechuun immoo verb 3 yookaan past formii workiti. Kanaaf have you worked jechuun present perfect tense waan ta'eef hojjetteetta jechuudha. Wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Wanna sana yookaan hojii sana hojjechuusaa fi hojjechuu dhiisuusaa adda baafachuuf gaaffii gaafatamudha jechuudha kun. Did he fall? Kufee ture? Did he fall? Kufee ture? Fall jechuun kufuudha. Did he fall jechuun immoo kufee ture jechuudha. Namni wayii yeroo darbe kufuu fi kufuu dhiisuusaa adda baafachuuf gaafanna jechuudha gaaffii kana. Is it clear? Ifaadha. Is it clear? Ifaadha. Wanni tokko clear jechuun ifaadha jechuudha. Kanaaf waa dubbannee waa ibsine namaaf ifaa ta'uusaa fi ta'uu dhiisuu adda baafachuuf is it clear jenna. Wanni sun ifaadha. Ifa sii ta'eeraa yookaan immoo sii galeeraa jechuuf itti fayyadamna jechuudha. Will we stay? Ni turra. Will we stay? Ni turra. Stay jechuun bakka tokko turuu agarsiisa. Willin immoo wanna gara fuulduraatti hojjetamuuf deemu waan agarsiisuuf will we stay jechuun ni turraa jechuudha. Bakka wayii ni turra moo hin turru jennee adda baafachuuf gaafanna jechuudha gaaffii kana. Does it break? Ni cabaa. Does it break? Ni cabaa. Break jechuun wanni tokko cabuusaa agarsiisa. Cabuu jechuudha. Kanaaf does it break yeroo jennu ni cabaa jechuudha. Wanni tokko ni caba moo hin cabu jennee meeshaa wayii ta'uu danda'a. Meeshaan suni fakkeenyaaf yoo haalaan qabamuu baate ni cabaa laata inni adda baafachuuf does it break jenna. Ni cabaa yookaan ni cabaa laata jechuudha kuni. Does it fit me? Natti ta'a. Does it fit me? Natti ta'a.
Wanni tokko fit nu godha jechuun nuti ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee wuccuuf waan uffatnuuf yookaan immoo waan ofitti kaawwannuuf itti fayyadamna. Kanaaf does it fit me yeroo jennu natti ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf bakka wuccuun itti bitamu yookaan mana wuccuu deemnee uffannee namni akka ilaalcha nuu kennu yoo barbaanne does it fit me jenna. Natti ta'a jechuudha wuccuun suni. Has she worn mo'atteetti? Has she worn mo'atteetti? Wornin past form weeniiti. Has she worn jechuun immoo mo'atteetti jechuudha. Wanna mo'atamu kamiifuu ta'uu danda'a. Dorgommii wayii yookaan wanna mo'attuu qabu kamiifuu itti fayyadamuu dandeenya. Wanna sana mo'achuuf mo'achuu dhiisuu adda baafachuuf has she worn jenna. Have you eaten? Nyaatteetta? Have you eaten? Nyaatteetta? Eatenin verb 3 eatiti. Have you eaten jechuun immoo present perfect tense constructionidha. Wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Nyaata gosa kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Nyaatteetta jechuudha nyaata sana. Was he heard? Dhaga'ee ture? Was he heard? Dhaga'ee ture? Heardin akkuma armaan olitti ilaalle verb 3 yookaan verb 2 hearii ta'uu danda'a. Kanaaf was he heard jechuun dhaga'ee ture waa'ee dhimma tokko yookaan immoo waa'ee dhimma sanaa odeeffannoo argatee ture jennee adda baafachuuf gaaffii gaafannudha jechuudha. Was she chosen? Filatamtee ture? Was she chosen? Filatamtee ture? Chosenin verb 3 choose iti. Kanaaf kun passive waan agarsiisuuf was she chosen jechuun filatamtee ture jechuudha. Isheen dhimma wayiif haala wayiif yookaan immoo hojii wayiif filatamteetti immoo hin filatamne jennee adda baafachuuf gaaffii gaafannudha jechuudha. Barnoota kanarraa akka fayyadamtan abdii guddaan qaba. Ammas subscribe, like, share fi comment gochuun dagatiina.